So ich glaube, dass es heute regnet. So I believe that it will rain today. Ich denke, dass heute nicht kommt. So I think he will not come today. Ich finde, das Internet immer nützlich ist. I find that Internet is always useful. Es ist wichtig. It is important, dass wir nur auf Deutsch sprechen, that we only talk in German. Ich bin sicher, dass Beeinspruchung bestehen kann. He can clear B1 exam. Es tut mir leid, dass ich heute nicht kommen kann. I'm sorry that I can't come today. Ich finde es interessant, gut, schlecht, dass ich Deutsch lerne, that I'm learning German. Es freut mich, dass ich morgen einen Besuch habe. I'm happy about it that I'm having visit tomorrow.